Hi, this is Jaya. Now we shall see Standard 10 Mathematics Chapter 1 Activity 3. In Activity 3, they have given us 6 curves. We know what are curves. If a function is written in the form of a graph, then we will call it as a curve. So any equation representing a function on a graph is a curve. And now they have given us 6 curves and they've asked us to find out first whether they are functions. And then they've asked us to say whether that function is a one-to-one function. இப்போ ஆக்டிவிட்டி 3ல நமக்கு வந்து ஒரு 6 கர்வ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கர்வ்ஸ்னால் ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம வந்து கிராஃப் மேலே வந்து வரைஞ்சி காமிச்சோன்னா அது ஒரு நீட்டு கோடாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் அது நம்ம கர்வ்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 6 கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதெல்லாம் முதல்ல ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி அது ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கு அடுத்தபடியாக அது ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷனானு நம்மளை சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே வந்து வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டை பற்றியும் படிச்சிட்டோம், ஹாரிசான்டல் லைன் டெஸ்ட்டை பற்றியும் படிச்சிட்டோம். வெர்டிக்கல் லைன்னா அந்த கிராஃபில் நம்ம வெர்டிக்கலாக எந்த கோடை கிழிச்சாலும், அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக நம்ம எந்த இடத்துல வந்து வெர்டிக்கல் கோடு வரைஞ்சாலும் அந்த வெர்டிக்கல் கோடு அந்த கர்வை ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தொடும்னா அப்போ அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். See, we have already seen what is a vertical line test and we have also seen what is a horizontal line test. Now what is a vertical line test is, in a graph when we are going to draw vertical lines which passes through the x-axis and which is parallel to the y-axis, if we are going to draw this vertical line all over the graph, it should be touching this curve only at one point. That is, one line can touch the curve only at one point. If any of the place is in such a way that the vertical line is touching the curve at 2 points, then it is not a function. So this is only vertical line test. And what is horizontal line test is, if you are going to draw a horizontal line, that is a line parallel to the x-axis cutting the y-axis, if it is going to cut the curve only at one point, if it's going to touch the curve at only one point, then it is a one-to-one function. If it is going to touch the curve in 2 or 3 points, then it is not a one-to-one function. இப்போ ஹாரிசான்டல் லைன் டெஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஹாரிசான்டலாக லைன் வரைகிறோம், அதாவது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸாக வரைஞ்சிட்டே இருக்கோம், அது ஒய் ஆக்சிஸை கட் பண்ணிட்டு போகுது வச்சிங்களேன். அப்போ வந்து அந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு லைன் நம்ம வரைஞ்சிக்கிற கர்வை 2 இடத்துல தொட்டுட்டா அது ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஆனால் எந்த லைன் வரைஞ்சாலும் ஒரு லைனும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த கர்வை தொடும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷன். Now based on all this, we will see what is the first function. Now in the first function, if you are going to draw a vertical line, definitely that vertical line will touch the curve only at one point. So naturally this is a function. But if you draw a horizontal line, it will touch the curve in many points because it is coming like a continuous curve. So it will touch in many points. Therefore it is not a one-to-one function, but this is a function. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சி பார்த்தோன்னா இந்த கர்வை அது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தொடும், அதனால் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஆனால் நம்ம ஹாரிசான்டல் லைன் வரைஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக அது இந்த கர்வை நிறைய இடத்துல தொடும், அதனால் இது ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. Now the second figure is a function because if you draw a vertical line, it will touch the curve only at one point. And it is also a one-to-one function because if you draw a horizontal line, that line also will touch the curve only at one point. இப்போ செகண்ட் ஃபிகரை பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அது கர்வை ஒரே ஒரு வாட்டி தான் தொடும், ஒரே ஒரு இடத்துல தான் தொடும், அதனால் அது ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி அது ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான். ஏன்னா நீங்கள் ஹாரிசான்டல் லைன் வரைஞ்சாலும் அதுவும் இந்த கர்வை ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தொடும். And third curve is also same, like if you draw a vertical line, it will touch the curve only at one place, and if you draw a horizontal line, it will touch in only one place. So it is a function and it is a one-to-one function. இப்போ தேர்ட் கர்வும் பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கல் லைன் வரைஞ்சாலும் சரி, ஹாரிசான்டல் லைன் வரைஞ்சாலும் சரி, அது அந்த கர்வை ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தொடும், அதனால் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், அதுவும் ஒன்-டு-ஒன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஃபோர்த் ஃபிகர் பார்த்தா
அது ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் வெர்டிக்கல் லைன் வரையும் போதே அது வந்து 2 இடத்துல கண்டிப்பாக தொட்டுடும். அதனால் அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. Now the fourth figure is not a function at all because when you draw a vertical line it will touch the curve in 2 places, so it's not a function. And if you go to the fifth figure, this is also not a function because when you draw a vertical line it will touch the curve in many points. இப்போ fifth figure பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த curve நிறைய இடத்துல தொடும், அதனால் இது ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. Then we will go to the sixth figure. The sixth figure is a function because if you draw a vertical line it will touch the curve only at one point, but it is not a one-to-one function because when you draw a horizontal line it will touch the curve in 2 places, so it is not a one-to-one function. இப்போ sixth figure பார்த்தீங்கன்னா அது one-to-one function தான். ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு vertical line வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இந்த curve தொடும். ஆனால் அது one-to-one function கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் horizontal line வரைஞ்சிங்கன்னா அது 2 இடத்துல இந்த curve தொடும். அதனால் இது one-to-one function இல்லை. I hope you have understood activity 3 and how to use vertical line test and horizontal line test to find out whether it's a function and then to identify whether it's a one-to-one function. Please like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe, and the link of the previous video I have given in the description box. Please go to that also and see. Thank you.